Sana kwa sana album reviews ni aje, natumai uko salama. Karibu sana kwa episode ingine ya hii challenge. Niko on MWE music writer exercise, ilianzishwa na an American music journalist. Each day ya February skiza an album hujasikiza before, alafu andika a tweet about it. So besides doing that at the end of the day, another challenge nimeongeza on top of that ni idea ya first listen reviews. Na so nikisikiza a new project for the first time, after the first listen I am doing a review and releasing them for each day ya March. So kwako kama unacheki video ni 14th March, on my side ni 14th February. Leo ni day 14 ya hii challenge, so that's the challenge that I am on. Na kama ni first time yako, karibu sana. Kuna 13 more preceding reviews kabla ya hii na kuna more zenye zitafuata hii, so tafadhali if you like the content ama utaienjoy, consider kusubscribe na ufuate hii safari, na kuna more before that you can also watch. Na kama you are a returning viewer, much thanks to you. Kama una follow hii challenge kuanzia mwanzo hadi place umefika, asante sana kwa support yako. Vile nimesema, leo ni day 14, sahi ni 4:49 am, na kama title ya hii video inavyoashiria, finally nimeweza kusikiza Great Tape project ya Edwin Mlayi yenye ilitoka 6th June 2020, and then 6 or so months down the line in November of last year 2020 akatoa another project Days Before Shades EP. But indo kazi nilisema kwa review yetu ya King in the North ya MCGZ, because alikuwa featured kwa the title track ya hiyo album. Nilisema nilikuwa nimengoja sana kusikiza Edwin Mlayi, na hata nilikuwa nimengoja sana juu alikuwa kwa list yangu ya projects ilikuwa nisikize, na Great Tape was the one on the list. Siko sure ka I said the same thing kwa my reaction video ya the Uncut Cypher ya pili, but Great Tape ilikuwa on my list since last year, na finally nimeweza kuisikiza. So listening to Edwin Mlayi, and even ni poa that nime bring up hiyo Cypher ya Uncut, one thing nime notice, so from the moment nimeanza kusikia the tape, na from the first song Blackout, where he's just blacking out and spazzing as a rapper and setting the pace and introducing himself to the listeners. Juu kisha nasema jina ni Edwin Mlayi, my name is Edwin Mlayi, please don't forget that name, remember that name, juu itakam in handy. And you see that sort of intense optimism na intense belief na confidence in himself all through the entire tape. In very many songs kuna the shine, you cannot stop the shine no matter what. Kuna Edwin for President, anasema relax, itakuwa evident in a few. People will be saying Edwin for President, I am half man, half amazing, reference to Nas, half mortal, half incredible. You have that all through. It won't be long before mwanze kunitambua. It won't be long kabla ambitions zangu zi come to fruition. You have that through the entire project, but from the word go venye alianza, and even nikisikiza tape yote, it took me back to the Uncut Cypher ya pili. Na the reason ni uko na that same idea because Mlayi anajipata in a state whereby anaangalia the Kenyan audience, anaangalia wasikilizaji wa mziki ya Kenya and the consumers, alafu anaangalia the media and such persons na such individuals wenye wako kwa hizi positions za kuinfluence kile watu watasikiza na kile watu watapenda na kupatia watu attention, na ako disappointed na ako infuriated, na the same reasons zenye ali state kwa the Uncut Cypher ndio the same ones that he is stating here, because ako disappointed that mnapatia watu wenye hawana skills hizi platforms na mnawapatia time na mna rate watu wenye hawafai kuwa rated, and then kuna watu wenye wako underrated but hawajui their worth. He says that kwa one of the songs, but the basic idea, the basic
premise yenye Mlayi anapeana hapa ni that similar premise yenye alibring kwa verse yake ya Uncut Cypher. Nyi wase mnapatia watu time na promotion na your energy, au wase mnasikiza but hawa deserve any of that. That is simply what he's saying from Blackout. And then ukiangalia Half Incredible, ukienda kwa For President, Easy Money, The Shine, Won't Be Long, that is what he is bringing. Then kuna a twist which brings me to the idea of Grey Tape. If you piece the project together, that is until track number 5, The Shine, but still kuna Won't Be, okay, so kuna Won't Be Long. Haitakuwa muda mrefu kabla mnitambue, haitakuwa muda mrefu kabla ndoto zangu zitimie. But now kwa Half Mortal anasema I do not have everything figured out. I am also trying to be human. Kukuwa human ni exhausting. Kuna vitu kibao zenye you need to learn. Kuna procedures na kuna processes na kuna steps za life zenye lazima undergo. He says that, he acknowledges that. So Half Mortal, kuna hii idea, and I love how he brings that back from, because Ali mentioned kwa Half Incredible, Half Mortal, Half Incredible. And at that point in time nilikuwa najiuliza, but are the two things mutually exclusive? But now kwa Half Mortal featuring Mikey, who sings the chorus, he brings that back. When that happens, na understand idea yenye alikuwa na work nayo, because now Half Mortal ni yeye kujaribu ni the human side of him. Amejisifia kwa the preceding 6 tracks, amesema venye yeye ni mkali as a rapper, amemeka claim ya kukuwa the greatest that you never heard, amesema anatajwa na OGs, amesema all of these things which I do not agree with. And then now kuna this other side of that yenye kuna self doubt, anashuku confidence yake, anashuku hizi tracks anawapatia, anashuku kama ndoto yake itatimia. Kwa Wait in Vain anasema I really hope hii patience yenye mnaniambia is a virtue itakuwa worth the wait, na ana hope dreams zake zitakuwa worth the wait. So kwa the remaining 4 songs from Half Mortal, then Stay, then Silver Lining, then Wait in Vain, kuna that doubt na kuna this dark cloud refer to Silver Lining. Kama umesikia the tape you get that reference. Kuna this dark cloud over this last 4 songs yenye inapatia the tape the grayness, the black and the white, that the light aspect, the confident aspect, the braggadocio aspect, the shining aspect. Anatambua na anabelieve kwa capabilities zake na in his abilities, hata kuna such a rhyme. And then the other half sasa ni the dark side, the darkness na hii state ya uncertainty na hii state ya doubt, kujishuku na kutokuwa sure about capabilities zake. Then now with these two you have the grayness of the tape in my interpretation. Some things zenye nime enjoy kwa the project, I loved kwa Blackout the vocal sample that begins the song. And then pia napenda venye nimefika kwa Wait in Vain, I noticed that he brings that to full circle, because Wait in Vain pia inaanza na a vocal sample na iko centered on Bob Marley's vocal sample. I love how he brought that full circle. I however just wish that the vocal sample ingebaki as the center even in between the verses, because his singing does not work, which is something niko na an issue with, na that's my gripe. One of the gripes I have kwa the project, singing ya Mlayi does not work. The only singing nimependa, which I'm digressing, the only singing nime enjoy ni kwa Silver Lining. That's the hapo ndo ina sound at least good to listen to na pleasant to the ear. Another thing nime notice na Mlayi, akona a lot of, you can tell ni a student of the game, a student of hip hop culture, na kuna hizo references that you have and you can tell his influences. Akona reference ya 5 na Tribe Called Quest, akisema akona Quest peke yake, hana Tribe, atasonga na safari yake peke yake. Reference to Nas, had the half man half amazing. Alafu kuna reference, so kwa for President track number 3 ilianza and nilisikia hiyo kick, and then how alikuwa nasema ilinipeleka kwa backseat freestyle.
which I think is track number 2 kwa Good Kid Mad City ya Kendrick, 2 or 3. So the placement and then similar placement and then your vibe ya Kendrick Lamar ilikuja kwa kwa venye nisikiza kwa For President, and then even the kick kwa the beat. What's more interesting, back to ama still kwa hiyo kuzungumzia influences na yako kwa student wa culture, kwa Easy Money anataja Kendrick Lamar anasema anataka kuwa na Kendrick Lamar starters na Jay-Z accounts, and then anasema si ati money is the motive but you need it, and then anasema count it up, count it up, count it. So hiyo reference ya J. Cole kwa, I think the song is called ATM from Kids on Drugs. Kwa Easy Money pia kuna ile nini kwa Money Trees, there's a certain piano melody that anaitumia, anapick hiyo piano melody anaitumia kwa Easy Money. So you have this cultural references and kuna intertextuality yenye ana apply kutumia different songs na different artists pamoja kusaidia theme yake na his rapping. So you have those references, a local reference kuna ya King Kaka na Ligi, so something I had a gripe with, I'll hopefully nitakumbuka niitaje, but you have those just showing how ni student wa the game. Nilipenda how alirap kwa Won't Belong, nilipenda the intensity na the projection in your delivery kwa Won't Belong na venye uliattack hiyo instrumental from Won't Belong, then Half Mortal, then Stay, then Silver Lining, then Wait in Vain. The last segment ya the tape nilipenda how it sounded, na how it sounded nikimaanisha the choice of instrumentals in the last segment of the project ili favor your flow, ili favor your delivery, because they are a bit toned down than the starting songs, and so it's easy kukusikiza na pia ina match the mood that you're going for, which I actually understand, because ukifikiria in terms of nimesema the grayness of the project, kuna this starting part of it that is hype, that is energetic, that is literally light, and then ukona hii segment ingine yenye kuna some darkness and kuna grain, kuna darkness na kuna doubt, which counterbalances ile energy yenye ameanza nayo the project. I understand, but sasa as compared to the first segment ya the tape, segment ya pili msee anakusikia more na you get your message across. The first segment, because pia bado Mlayi ako yet kumaster flow yake, ako yet kumaster style yake, ako yet kumaster technique yake, anakuwa overpowered na hizo beats, sana, and then una struggle kumsikia, especially after the vocal sample kwa Blackout, when the beat comes in na anaanza kurap, you notice it because it's conspicuous. Sauti iko chini, beat iko juu, then and sometimes pia both the beat na sauti yake ziko chini. So the production in terms of the mixing na the mastering ya hii project entirely imefanywa vibaya, and it needed more work. But again, yeye mwenyewe anasema how hataki mwaka ipite kabla hajatoa kazi, na yuko sure kazi anatoa ziko poa. But the point ni production, the mixing na mastering, both ya your vocals, both vocals alafu the instrumentals hazijafanywa poa. Some are too high and too loud. Kwanza I think snare ya For President ama Half Incredible, it was too loud. The Shine ilikuwa loud, inakufunika, inaku outshine. Easy Money kwa the choruses. So but hizi ni the gripes I have with the project, but nilikuwa nasema yale mambo ambayo nili appreciate nika digress. But nilikuwa nasema the second part of the project, it's more pleasant to listen to and more enjoyable than the beginning. Then that is also aided by the fact that it's sentimental and it is personal. Una dig deeper into these spaces of yourself and you're sharing personal things. Now the doubt side of it, and you trying to be human, as compared to part ya kwanza where ni braggadocio alafu unajaribu ku prove that you are the best rapper, you
fuck your peers, natajwa na ma-OG, niko level moja na ma-OG, fuck all the people nyi wasee mnasikiza na mna promote na mnapea airtime, mimi ndio kusema, but inamezwa sana. And then since nimesema master the delivery, that is also an influencing factor. Also let me just say, Mlayi ni even kwa the cypher nilisema ni a unique MC, I could say. Ukiangalia Kenyan hip hop na Kenya ana offer, a unique MC in terms sana in terms of diction yake na pia delivery yake, I would say, but mostly cause tunaangalia lyrics, which ni a huge foundation na principle na pillar ya hip hop. Uandishi wake na choice yake ya maneno na venye anajiexpress ni unique na ina offer kitu different if you listen to his works. Akizidi kuwork on his technique na delivery yake na flow yake, projection and everything else that has to do with skill yake ya kurap, atakuwa an amazing artist na atakuwa natoa amazing projects. Some of the things sikupenda nisha mention, the mixing na mastering ya hii tape imefanywa vibaya. I would be a bit forgiving on the structure one, nikiangalia song structure, because it's typical chorus verse chorus verse chorus verse. You could have some variety there. Structure in terms of that sita forgive, but structure in terms of the flow of the songs. The last segment, well, but the first songs nilifika track 4-5 nilikuwa nishaanza ku get tired juu ilikuwa monotonous. Yes, you're bragging, but you're bragging all through the songs, 1 to 3 verses na si stellar na si extraordinary performances na si kitu mind blowing, so inaenda inakuwa monotonous na unangoja the song iishe. Also kuna a technique anajaribu ya kurap fast kwa some of the songs where he tries to switch his flow. Definitely creative liberty iko, lakini haitokei as exquisitely as angewish. Alafu projection yake, alafu breath control yake still have some work to be done kwa hizo aspects. With time definitely atakuwa mezi perfect na atagrow, na venye nimesema ni an artist who can grow to be something big. But we know the Kenyan audience, tunajua kile watu wanapenda kusikiza. Yeye mwenyewe ametaja audience, ametaja maybe his best work ishapita, but mostly things to do with the audience na venye wasee wanapatia rappers wenye hawana skills na wako qualified their time. So whether he can be big the audience na the listeners. Nimesema how uandishi wake ni interesting kusikiza na unique na kuna something to offer na napenda diction yake, lakini pia on the other hand uko na these lines kama Won't Belong, slept on like a mattress in 2020, slept on like a mattress. And then Won't Belong, that verse 1 has a lot of like a lot of similes. One ili feel lazy and then most of them hazikuwa zina hit. Niko ligi soka King Kaka in 2020, hizo ni old references. Sijui kwa wale wana claim wako sick, nimekuja na dawa. Old weak references that zina dent the body of work heavily. Sikupenda the vocalist on this song. I've heard Daria Kish before, nilikuwa excited kusikiza the collaboration, nilisikia, ilikuwa disappointing. Kwa the choruses, that chorus ina sound disjointed, ina sound Daria ako place tofauti, Mlayi ako place tofauti, and then the layer that Mlayi adds on his part of the hook ina sound iko place tofauti, ina sound disjointed, haijafanywa poa, and then the mixing and mastering makes it worse. Mikey, nikiangalia tracklist I thought ni rapper, ilifika kwa Half Mortal, an amazing song, ikaget kwa the hook ina end up imekuwa even more disappointing. Hadeliver to the emotional level na intensity ya hiyo ngoma, na feel another vocalist could have done better, ama yeye na his singing ingefanywa way better than alifanya, but aliangusha the emotional intensity of that song in a big way. Also just nikisema
Half Mortal, that second verse, probably the best verse the entire tape. Ongelea how you're writing this, and probably your sister naisikia nauliza mbona umeandika, but you're just trying to be human and learning and expressing yourself. And I've always said kwa hii channel more than once that once you go personal and sentimental, ni easier ku appeal to a listener, because it's something someone can relate to easily. Alafu pia haujaribu kufetch for wordplay na punchlines to make it sound fancy na appease to a listener. You're just opening up, and it's even easier, iko na a flow of thought na ni easier to listen to, and I'm sure pia ni easier in terms of kuflow for a writer. Ukiangalia ngoma kama Easy Money, the perspective ya kutafuta do kwa verse 1, and then the perspective kwa verse 2 wanaongelea the evil nature ya pesa, and he does that kwa Stay. Inaanza like this romantic and relationship focused song, but then kwa verse 2 anaongelea kuhusu yeye na dreams zake, na mbona ni stay kwa hii city yenye haini patia conducive environment kuchase dreams zangu, mbona nibaki hapa, mbona nikuwe stagnant, unaona. So kuna these things, and then he says yes, kuna hizi vitu, but I'll stay and I'll keep chasing on my dream. Kuna some optimism still. Then pia kwa the other third verse kuna hiyo debate, hiyo juxtaposition between kuwa pessimistic but still kuwa optimistic in terms of I'll stay and I'll do this, and you have that. And then kwa silver lining kuna these images zenye ana have the kuta flood, kutakuwa stormy, fogs and mist, and every dark cloud has a silver lining ku counterbalance the doubts amekuwa nazo. And then anaimaliza na wait in vain, hataki ku wait in vain anymore, ndio yuko sure kama dreams zake zitakuwa worth it na kama zitatimia. Na nimesema hivyo before. You have the second part being better, uko na the first part sana akiwa overwhelmed na the levels za the instrumentals. In end up tu una prefer part ya pili more. Venye ulieka ellipses kwa The Shine na Won't Belong na Stay na Wait in Vain, I wish ingewa consistent in terms of maybe ingeanzia kwa Won't Belong and then ndo iruke one track, then Stay with the ellipses, iruke Silver Lining, then Wait in Vain with the ellipses. Basa ilianzia kwa The Shine, then Won't Belong. Two of them had the ellipses and really distort the pattern. I really wish ingekuwa consistent. And then Mlayi, kama una watch nini with the space after the tracks. Hii ni kitu tumeongelea before kwa other reviews on this channel. Sijui why artists wako na shida ya kuchop track iishe kwenye inafaa kuisha na kusikwe na this long wait at the end. Aziko drawn out. Ilianza kwa For President, so after For President, kuna this excerpt ya msi anaongea akisema wamenipatia kura na nitawafanyia kazi etc, linking to the theme of the For President. But one, I feel it's unnecessary, it doesn't add anything na itupatie any context whatsoever. Alafu two, after ishe nilijiambia nini na happen, because I had to wait for long, nikadhani ni net yangu or something, nikavu kuangalia phone, kumbe naona space imebaki. Easy Money na Daria inaisha, kuna that long space at the end, nashanga nini na happen. The Shine, Won't Belong, the wait at the end of that song was long. Another one, Half Mortal, another one, nashanga nini na happen. This could have easily been a 30-something minute tape. Kwa Stay, it is shorter. So Silver Lining again, which was even longer than the ones they experienced before. Was that the Silver Lining, literally? Wait in vain. I waited in vain. It happens again. Kwa Silver Lining, I had to cut it short. Next song. Wait in vain, it happens again. Wasanii, tafadhalini. Chop those nini and listen to your work before you upload the songs. Take them back to the studio. Chop them. The transitions go smoother. I'm almost sure, just like I've said kwa other reviews, kuna vitu naweza kuwa nimesahau. But this is the first listen review ya Grey Tape ya Edwin Mlayi.
na kama umeisikiza niambie what you think about it, what you think about Mlayi's tape. Feel free kuangalia the other reviews kabla ya hii na kunifuata katika hii safari. Kuna zaidi zinakuja baada ya hii. Ningependa kuona wewe uone the Kenyan projects I am listening to. Kama umefika this far katika hii video, asante sana kwa kuwatch. Nashukuru kwa muda wako, alafu consider kusubscribe kama una like hii content, na thank you so much. Leo ni 14th Feb at 4 am ilikuwa nione a URL rap battle Kings vs Queens 2. Sijui kama kuna a battle rap fan watching. Nilikuwa ni watch, alafu earlier yesterday in the afternoon walisema ilikuwa postponed. Ilikuwa nifanye earlier but because ilikuwa postponed, here I am, it's 5:18 am. Thank you for being here with me.